Rahul Gandhi press conference pura manuhor sonmukhot ordinance kon phali pelale. Teo ordinance kon phali pelale aru ordinance kon phali pelai kole je my party doesn't support this ordinance. Jetia Rahul Gandhi bisare je সংসদ সদস্য পদ তৎকালীন ভাবে নোহোৱা হৈ যাব লাগে এটা কংগ্ৰেছৰ বাকি সদস্যসকলে কিয় ইয়াক বিৰোধিতা কৰি আছে? Why we are staging black dress পিনি আমি কাক প্ৰতিবাদ কৰি আছো? Are we challenging the Indian judiciary? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত সন্মানীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ disqualification আৰু কনভিকশ্যনক লৈ আজি এটা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰিছে। সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ কি ধৰণে এই সদনত আলোচনা হয় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এটা বিধিবদ্ধ নিয়ম এই হাউসত দিয়া আছে। আমি প্ৰথম যদি হাউসৰ 57 আমি যদি প্ৰভিজন চেপ্টাৰ 12 লৈকে যাওঁ তেতিয়ালে তাত প্ৰথম কোৱা হৈছে যে যিকোনো matter the right to move the adjournment of the assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance subject to the following restriction. Not more than one motion shall be made at the same sitting. Not more than one matter can be discussed on the same motion. The motion must not revive discussion on a matter which has been discussed. The motion must not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration or with reference to which a notice of motion has been previously given. The motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved. The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction. Adhyakha Mohoday, ইয়াত গোটেই কথাটো কৰ পৰা আহিলে যে ভাৰতৰ লোকসভাৰ এগৰাকী সংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা বিশেষ জাতিক যি জাতিটো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত মই কোট কৰিম একজেক্ট শব্দকেইটা কোৰ্টক মই কোট কৰিম মই নিজৰ কথা একো নকওঁ তাতে কোৱা হৈছিল যে সব সুৰ এই কমিউনিটিৰ পৰাই কিয় আহে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোৰ্টৰ সাইটটো আমি আলোচনা নকৰো বুলি কৈছো না না মই যোৱাই নাই বিষয়ত আহিছে মই যিখিনি জাজমেন্ট দিলো না ক'ব পাৰিব না না এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব এলপি বিষয়ত আহিছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়ত আহিছে তেতিয়া এই বক্তব্যৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ মই আগতে কৈছো যে যিটো কমিউনিটি তাৰ মই নাম ল'ব খোজা নাই খালি sufficient to say that that community belongs to other backward class আৰু আমাৰ অসমতো যথেষ্ট OBCৰ মানুহ আছে আনকি আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াও OBC সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া কোৰ্টত মই অত্যন্ত সন্মান সহকাৰে কৈছো যে আমাৰ এই হাউসত এটা পৰম্পৰা আছে যে এলপিয়ে কথা ক'লে আমি নুঠো আৰু আমি কোনে উঠা নাছিলো সন্মানীয় সদস্য দিগন্ত কলিতা উঠোতেও মই বহাই দিছিলো অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া এই কলৰৰ ইলেকশ্যন মিটিঙত ৰাহুল গান্ধী whether I don't know what is the context but he has clearly said that why allegation comes only against the title or the community of this particular community or particular title then aggrieved by that I am just giving the background moi kono comment kora nai aggrieved title community kotha ullekh kora nai title kono aggrieved by that Purnesh Modi has filed an application before the Chief Judicial Magistrate Surat court we all know we respect judiciary we do not criticize a judicial verdict
High Court, what High Court has withdrawn, how High Court has passed order. Normally this August House do not discuss, because otherwise everything we have to discuss from tomorrow. Now, and that court is not of Assam also. We do not have any jurisdiction. Now Surat Court, after hearing both the parties and in presence of Sri Rahul Gandhi, pronounced a verdict that he has been imprisoned for 2 years. 2 বছৰৰ কাৰণে তেখেতক কাৰাদণ্ড বিহা হল। অধ্যক্ষ মহোদয়, now leader of oppositioner যিটো বক্তব্য হল বা হাউসত যিটো adjournment motion খুদিলে, are we disagree with the judgment? Yes, we may be disagreed with the judgment. Now what the judge has done, judge has said that you have been enlarged on bail and you have 1 month to appeal. Now judge was fair, and before pronouncement of the judgment, judge jone Rahul Gandhi Dangoria khudisile je tumi apology render koriba niki. He has said, I am not going to render apology. Neither he has said that my allegation is only against 2 or 3 individuals. He has not said anything, neither he has put anything on record. So the learned judge, after hearing both the parties, after giving detailed opportunity to Rahul Gandhi, he has passed a judgment. It may be right, it may be wrong. This is for the High Court and Session Court now to decide. Tomorrow it may happen that the judgment could have been set aside, or judgment can be upheld. Now, in this house, are we going to discuss a judgment passed by a court in Gujarat? So that was my first objection, that whether we can discuss that issue, the judgment rendered by a court in Surat can be discussed in Assam Assembly. Because this court is not also from Assam, Ahomor court nohoy. And it is not an ex parte order. The order has been passed after hearing both the parties. Now, Adhyakya Mohoday, let us come to the disqualification. This has a history. Moi apunalukok jodi kobo jao, eitu eta enekua dukh loga itihas, je jitu itihas shunile apunaru mon hemeki uthibo. Amar Representative of People's Act, Section 8.3 and Section 8.4. Representative of People Act Section 8.3 has said that anybody convicted for 2 and more years will be disqualified for the prison term of 2 years and 6 years more. That means he ব্যক্তিজন 8 বছৰ disqualify হব. Now, অধ্যক্ষ মহোদয় ঘূৰি আহক 2013 চনলৈকে. Although 8 Representative of People's Act has 8.3, there was a provision also 8.4. 8.4 কি কৈছিলে? 8.4 কৈছিলে যে কোনোবা এজন যদি বিধায়ক কনভিক্টেড হয় বা কোনোবা এজন বিধায়কে যদি শাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, যদি সেই শাস্তিটো 3 মাহলৈকে শাস্তিটো পোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপ নাযায় বা তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপটো নাযাব. That was the law, Representative of People Act Section 8.4. তাৰ পিছত কি হল? In 2013, Honorable Justice Patnaik আৰু এজন জাজ, মই নামটো exactly মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম, Justice A.K. Patnaik and another judge, they given a verdict on 10 July 2013. Case to ki asile? That was a famous case of Lily Thomas versus Union of India with Lok Prohari. That was the case. In that case, the court has given a judgment that Section 8.4 is unconstitutional. The Supreme Court of India has said that if there is anybody who has been convicted, disqualification will happen at once. Disqualification will happen with immediate effect. This is the judgment of Justice Patnaik and another brother judges
in 2013 Lily Thomas versus Union of India with Lok Prohari. এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় জাষ্টিস পাটনায়ক আৰু এজন তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ জাজে দিয়া জাজমেন্ট য'ত জাজমেন্টত ক'লে যে সেকশন 84 of Representative of People's Act is ultra virus, unconstitutional or unbidhanik. Anybody who will be convicted for more than 2 years or 2 years will be disqualified at once. A judgment to kunie dile Justice Patnaik. Aru ejon judge moi just naam to sai pela odhyokho mohoday apunak moi janam. A judgment to diar pisot rule of the land ki hol যে যদি convicted হয় convictionৰ পিছত there is no question of giving notice যেটো leader of opposition কলে যে election commissionক notice দিব লাগিব election commissione শুনিব লাগিব the court says who is that court the Supreme Court of this nation Supreme Court has said that disqualification will happen at once with immediate effect that is the language সেই সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয় কি হল to be fair to the that UPA government at that point of time Sri Kapil Sibal who was the union law minister he moved the bill on 30th August in Rajya Sabha saying that no it will not have effect of immediate effect he will get time to appeal তেওঁ ভোট দিব নোৱাৰিব দৰমাহা লব নোৱাৰিব but he will continue to be member of parliament or member of the assembly now who has moved this bill was moved by Sri Kapil Sibal the then law minister of this nation why he moved the bill because he wants to distinguish the judgment rendered by the Supreme Court in 10 July 2013 10 July 2013 কি কলে যে কোর্টে যদি জাজমেন্ট দিয়ে লগে লগে ডিসকোয়ালিফাই হ'ব এটা ভাৰতবৰ্ষত অধ্যক্ষ মহোদয় we are governed by rule of law nobody questions Supreme Court judgment if you are offended with the Supreme Court judgment file a review petition now what has been done government of India has filed a review petition also that bench has dismissed the review petition also no the membership will cease to exist from the immediate effect tamane judgment to janar pisot speaker or kono order na lage speaker e kaku khudibo na lage 2 bochoror upor jodi judgment hoise he will be disqualified at once now what happened review was filed review was dismissed by that court after hearing in the open court normally Supreme Court or niyam review petition chamber othune but because this was a serious matter Justice Patnaik and his colleague decided to hear it in the open court ot lage lage teo review to dismiss kori dile now that stage is over jetia review to korile tar pisot dismiss korile 30 August Kapil Sibal Dangoria Rajya Sabhat bill anile je no he will not be disqualified but he will not draw salary and he will not vote in case there is a voting iman khenileke gol iman khenileke juar pisot 30 August bill khon soli thakute 24th September UPA government brought an ordinance cabinet ordinance pass korile Rashtrapati Pranab Mukherjee Dangoria Rashtrapati teoloke cabinetor pra pothai dile Manmohan Singh was prime minister Manmohan Singh Dangoriyai Pranab Mukherjee Dangoria leke ordinance kon sohi koribo di pelai Manmohan Singh Dangoria America loi jatra korile he was on a state tour to United States of America ইয়াৰ পিছত যেতিয়া অৰ্ডিনেন্সত কি লিখা আছিল যে ইমিডিয়েট এফেক্ট মেম্বাৰশিপ টু কেনসেল নহব তেও ভোট দিব নোৱাৰিব দৰমাহা লব নোৱাৰিব কিন্তু তেও এজন সংসদ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিব আজি যদি সেই অৰ্ডিনেন্সখন পাছ হলেতেন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া
2 বছৰ জেল হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সংসদৰ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন হি উড হেভ কণ্টিনিউ নাও হোৱাট হেপেন অধ্যক্ষ মহোদয় on 28 September Rahul Gandhi call a press conference আর Rahul Gandhi press conference পুরা মানুহৰ সন্মুখত ordinance খন ফালি পেলালে তেওঁ ordinance খন ফালি পেলালে আৰু ordinance খন ফালি পেলাই কলে যে my party doesn't support this ordinance এতিয়া leader of opposition দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত কংগ্ৰেছত বিলংস কৰে নে নাই হি ইজ ডেফিনেটলি বিলংিং টু দা কংগ্ৰেছ সেই সময়তে অজয় মাকেন ডাঙৰীয়াই প্যাৰেলেলি এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স দি আছিলে ইন সাপোর্ট অফ দা অৰ্ডিনেন্স তেতিয়া প্ৰেছে তেওঁ খুদিলে প্ৰেছ আস্ক দা কোয়েশ্চন টু অজয় মাকেন ইউ আৰ সাপোর্টিং দা অৰ্ডিনেন্স বাট 100 meters away Rahul Gandhi has tear off the ordinance now what is your stand then Ajay Maken has said that whatever Rahul Gandhi has said that is the view of the Indian National Congress. He withdrew his press conference right at this time. Now, moi bhabu, and I believe that Deborboto Hoikia Dangoriyar karne Rahul Gandhi teor horbusso neta. Tattu kono dispute nai ajir dinot. Ar Rahul Gandhi Dangoriyai অধ্যাদেশখন ফালি পেলাই তেওঁ কলে যে Congress party believe in Supreme Court. Congress party বিচাৰে that membership should go at once. Manmohan Singh Dangoria was Justice A.K. Pattayat and Justice S.J. Mukhopadhyay. That was the bench. Manmohan Singh Dangoria America asil and whatever I am saying from record. Manmohan Singh Dangoria issued a press release that moi ঘুৰি যাম ঘুৰি গৈ পেলাই এই ক্ষেত্ৰত মই সিদ্ধান্ত লম গটিকে এই মুহূৰ্তত এই ডিবেটটো চলিব নালাগে মনমোহন সিং ঘুৰি আহিলে 2 অক্টোবৰত কেবিনেট পাতিলে কেবিনেটত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত বিলখন উইথড্ৰ কৰি ললে আৰু অৰ্ডিনেন্সখন উইথড্ৰ কৰি ললে তাৰ মানে ল অফ দা ল্যান্ড ইজ নাও হোৱাট যে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত যদি জেল হয় সংসদ সদস্যতা পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হ'ব এই প্ৰস্তাৱটো বা এই জাজমেন্টটো নালিফাই কৰাৰ কাৰণে there was a move by Dr. Manmohan Singh but that move was opposed by the very leader for whom today we are fighting যেতিয়া Rahul Gandhiয়ে বিচাৰে যে সংসদ সদস্য পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হৈ যাব লাগে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাকি সদস্যসকলে কিয় ইয়াক বিৰোধিতা কৰি আছে are we opposing Rahul Gandhi are we saying that he is no longer our leader this is a press conference on 28 September Rahul Gandhi has said that membership should cease to exist at once aru nijor governmentor ekhon ordinance manuhe dekha kori তেওঁ ফালি পেলালে now for whom we are today fighting Rahul Gandhi himself has said that membership should go at once Rahul Gandhi নিজেই বিচাৰে যে সংসদ সদস্য পদ শাস্তি হোৱাৰ পিছত থাকিব নালাগে today there is a development Lakshadweepৰ MP he was disqualified at once now Supreme Court has stayed the order Speaker has restored his membership it is a development of today আজি স্পিকাৰে তেওঁৰ membership restore কৰিছে কালি যদি Rahul Gandhiৰ sentence is stayed by High Court and Supreme Court Speaker will take the decision কিন্তু আজি যদি Rahul Gandhiয়ে নিজে বিচৰা আইন এখন অধ্যাদেশ এখন যদি আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী পক্ষ ইয়াত বিৰোধিতা কৰে বা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে মই সেই কাৰণে এসিএলপিৰ কথাটো আনিছিলো which I have withdrawn now আজি কোনোবা এজন মানুহে আপোনালোকক ক'ব পাৰে এইটো বিৰোধিতা কৰক but what is the public statement of Rahul Gandhi he is your leader Rahul Gandhiয়ে কি কৈছে যে মনমোহন সিংৰ দৰে যাক আমি সকলোৱে অসমৰ সংসদ হিচাপে সন্মান কৰো and মই আগতেও হাউসত কৈছো a non controversial figure Dr. Manmohan Singhe অনা ordinance খন Rahul Gandhi tear it off in front of full Delhi media in 5 minutes Ajay Maken has said that whatever is the view of Rahul Gandhi that is the view of Indian National Congress
Now মই কিয় ACLPৰ কথাটো আনিছিলো আজি ৰাহুল গান্ধীৰ নিজৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনক বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে ACLPয়ে তেওঁ সুধিছে নে নাই মই সুধিব নালাগে মোৰ কাৰণে এটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট ৰাহুল গান্ধীৰ পাব্লিক ষ্টেণ্ড এটাক অপোজ কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ গড দিট অথৰিটি যদি অথৰিটি আছে মইতো ভাল পাওঁ যে কংগ্ৰেছত আজিকালি ডেমক্ৰেসি আহি গল যদি কংগ্ৰেছত ডেমক্ৰেসি আহিছে আই এম হ্যাপি কিন্তু আজিৰ দিনত পাব্লিক স্টেটমেন্ট ৰাহুল গান্ধীৰ কি যে যদি সংসদক কোনোবা কাৰণত আইনে কনভিক্ট কৰিছে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত then his membership should cease to exist at once আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৈছে ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে এটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিয়ম নহয় এটো লোকসভাৰ স্পিকাৰ ওম বিৰলাৰ নিয়ম নহয় this is a judgment by Justice A.K. Patnaik and Justice S.J. Mukhopadhyay passed in 10 July 2013 এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কক will you allow this assembly to discuss a judgment passed by the Supreme Court of India will you adjourn this house to discuss or criticize a judgment passed by the Supreme Court of India এটা বহুত মানুহে কৈছে karma hits back on Rahul Gandhi that I don't want to say that ji ase mur kobologia nai but public statement is that Rahul Gandhi supported this judgment and Rahul Gandhi himself asked his party to withdraw the ordinance why we are staging black dress pinhi ami kak protibad kori asu are we challenging the Indian judiciary আজি ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারিক যদি আমি এনেকে কৰো this is not a judgment CBI arrest করা নাই ED arrest করা নাই CBI judgment দিয়া নাই this judgment has been passed by a court in Surat court judgment of can we wear black dress and protest against the judgment of a court আমার কি হবে হাউস কোনৰ অৱস্থা ইন্ডিয়ান পাৰ্লামেন্টৰ কি অৱস্থা হ'ব কালি যদি মই মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate no we will go to high court we will go to Supreme Court we will go to the session court but we will never defy judiciary this trend is not good for Indian democracy আজি যি সকলে কৈ আছে আমি ডেমক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো what you want are you want to criticize Justice Patnaik are you want to criticize Justice Mukhopadhyay or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court now he may be wrong entirely but there is a judicial process laid down you go to session court you go to high court you go to Supreme Court if we আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন কেনেকুৱা যদি leader of opposition who is a constitutional position তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যদি black dressত assembly লৈকে procession হয় to protest against the judgment of a court of law অধ্যক্ষ মহোদয় মই আশা কৰিম যে এই কামটো আমি কৰিব নালাগে যেতিয়া ই ৰাহুল গান্ধী হক হি জুনে নহক কিয় আমাৰ individual is not above law individual is subject to the court kali dhori lolu ine moi different circumstances koisu I do not know kali jodi Supreme Court e judgment to stay kore eke leader of opposition e kobo judiciary bhal boli so judiciary is a double edged sword sometime we will get a judgment in favor sometime we will get a judgment against but because we will get a judgment against will we protest will you come for adjournment motion will you do this kind of things আজি ইয়াত যে আমি অলপ আগতে হুলস্থুল কইলো কাৰ বিপক্ষে কৰিলো মোৰ যদি কিবা মুখেদি শব্দ ওলাইছে মইতো ভাল কথা কৈছিলো যে কোৰ পৰা দেখি কলো যেতিয়া লিডাৰ অফ অপজিশনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰসেছন আহিছে ডেফিনেটলি এজ এ CM I will activate my source যে এটো কিয় হল এটো কেতিয়া হোৱা নাই এখন এসেম্বলিত 75 years we have crossed we have celebrated Amrit Mahotsav এই অমৃত মহোৎসৱৰে 75 বছৰীয়া অসম বিধানসভাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাত কেতিয়াবা আমি জুডিশিয়াল ভাৰ্ডিকক কেতিয়াবা আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছো নেকি do we ever criticize the judicial verdict
And that judicial verdict is also not within the jurisdiction of Court of Assam. It has come from the Court of Gujarat. Amar kono link nai. Aji moi sob bad disu. That thik ase OBC community kotha moi koa nai. Moi eku kotha koa nai. Let me not go into the merit. But on substance, can we oppose what has been laid down by Supreme Court? Aru ei ordinance kon jodi phali pelua tetia nohol heten. Pranab Mukherjee Dangoria tabulot ordinance pori asile, he would have signed and disqualification would not happen today to Rahul Gandhi. Aji apunaluke siddhanto lobo aru apunalukor lua siddhantor karone pradhan mantrik apunaluke accuse koribo. You will take a decision, you will tear up the ordinance, you will invite disqualification by yourself, and you will criticize Prime Minister Modi for that. মই সেইকাৰণে এই সদনক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম, we have political differences, we have our leaders, আমাৰ leader আছে, আমাৰ respective leader আছে, ঠিক আছে, that is in the party forum. But Rahul Gandhi has nothing to do with the state of Assam. He might be leader of Congress party, he may be leader of somebody may be leader of BJP, but how Assam Assembly is involved with this? আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি হল মই বুজিয়ে নাপালো। এই ৰাহুল গান্ধী তেওঁ নেতা নেকি? তেওঁ যদি কংগ্ৰেছত জয়েন কৰিছে, I have nothing to say. কোনো কথা নাই, বাৰ্তা নাই, হুলস্থুল। But you cannot encourage anarchy in a democracy. এই বিধানসভাখনটো জপিয়াৰ কাৰণে জাগা নহয়। আজি এটা adjournment motion আনিছে leader of opposition. It has been seconded by the deputy leader of opposition or deputy leader of the party. Leader of the house has right to reply. Yet tar pisot jodi speaker or judgment ahibo, you may not like the judgment, you oppose it. But kotha kobo nidiye itu parampara korpra ahile. Itu to house of sorkari pokkhoy birodhi kobo nidiye. Birodhiye sorkari pokkho kotha kobo jodi nidiya hoy, etu keneke hobo pare? We have to reply to you. Apunaluke question udile kalir pa jodi proshnottor kalot LOP e proshno khudile, ami amar manuhok logai dilu hulostul kor uttor nidu. Ito hobo noare. Assembly must run for the interest of the opposition. We will come later. Ami to nahile hoi jabo apuni hulostulor majot kat motion pass kori diok, hulostulor majot questionnaire kori diok. Moi to ghor pa iar ahiboi nalage. Khali phonot hudibo lage, hulostul lagi ase to, bola lagi ase. Let us say house must run in the interest of opposition. So অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম, leader of opposition has raised this, moi eku kobologia nai, but this is a judgment of Supreme Court of India. Supreme Court koise je disqualification will happen at once. So moi Debobroto Hoikia Dangoriar logot hur milai kom je Bharator Sangvidhanok rokkha korar karone Ucchotam Nyayalor kuno judgmentor uporot a house unless it is involved with the state policy, আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিব নালাগে। সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে will not discuss anything. আজি আমাৰ ইয়াতে হাউসত যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট and the judgment was actually supported by Rahul Gandhi in 2013, we should not discuss it here. So my request is that this adjournment motion cannot be admitted, and if you admit this, speaker admit this motion, it will send a bad precedent, because both the order of the Surat court is also a judicial order, and 2000 Supreme Court order is also a judicial order, and we cannot discuss the order of judiciary in this assembly unless something is related to the life or the lifeline of the people of Assam. মই এখিনিকে কৈ অধ্যক্ষ মহোদয় adjournment motion বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম।